হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মুক্তাস কুকিং। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কচুর ভর্তার রেসিপি। আসুন তাহলে এবারের পুরো প্রণালীটি আমরা দেখে নিই। এখানে আমি বড় সাইজের একটি পেঁয়াজ নিয়েছি, 2 কোয়া রসুন নিয়েছি, শুকনো মরিচ ভাজা নিয়েছি আমি 4টি, আর লবণ নিয়েছি আমি আধা চা চামচ। তারপরে আমি আগে এগুলো বাটবো, আর আমি সঙ্গে দেব 1 টেবিল চামচ সরিষাটা আমি ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে ভালো করে মিহি করে বাটার পরে আমি কচু দিয়ে দেব। কচু দিয়ে আবারও ভালো করে বাটবো। So close, what is this? Is it heartbreak? Is it truly what it feels like? What it sound like? What it's truly at the essence? Sharp teeth in the chest, cast all in the breast of the beat and the bruise. Feeling like a pawn to the greed of these fools, but I never be the piece of the evil in the womb. And these fake fuck niggas with they mask, I presume. I'm telling if I got a load, I swear I resume. I'm a conquest, for the key to the chest when my mind slept. And the love in my heart is cancer, and I spread it through the world as an answer to the cries of the dead and the vanquished, the depression, the loss, and the damn itch. Preservation of the peace and ideal world. Never lonely when you flow through my mind, girl. খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল কচুর ভর্তা। এই ভর্তা গরম ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই মজা। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড লাইক দিস ভিডিও। Thanks for watching.